посмотреть. Я все еще не знаю, что делать. Where are you going? Give me the cod liver oil. Certainly. Нет, не помогло. Снова дропфрейм. Some more cod liver. Yes, why not? Может быть, я могу ему подлить, поменять. Я не знаю. Wherever did I get that idea? Я не знаю, что с этими дропфреймами теперь делать, потому что... Они меня просто бесят, то есть я как бы не знаю, я верю в то, что они, опять как минимум в этой игре реально не супер влияют. Плюс там у меня как бы есть буферизация, которая типа 20 секунд, она сглаживает, если что. Но прикольно же. The ship seems to have seen its fair share of battle. Блин, что я могу еще ему дать? У меня, в принципе, вчера компьютер еще выдал мне синий экран смерти, потом не включался, поэтому... Прям не знаю, может быть, что-то с компьютером? Me am confused. There's no translation for that on the note. That'll only make one. Но я буду надеяться, что это больше не повторится. Нахрена мне нужна была селедка? The Nostrians are said to hang their salterels on hooks like these so they'll lose their stench. I've had better ideas. Я все еще считаю, что нормальной идеей I can throw it into the sea later. будет повесить ведро на крючок, Зак, но я не знаю, чем тебе не нравится эта идея. Можешь ты долбануть его? Harm uses the petrifying glance of the monster to advance his business, but obviously he hasn't found a way to overcome the creature. Если там просто по-моему, там не было вообще куда ошибки, там было что-то, что ваш компьютер, причем это как бы было, по-моему, как раз нет, я не помню, блин, что эти дропфреймы меня бесят. Я, наверное, вообще закрою OBS, чтобы их не видеть, потому что я прям не знаю, меня аж коробит от этих дропфреймов, что они мигают мне здесь. Серьезно, аж коробит просто. Там было, короче, что-то там компьютер не смог то ли сделать сохранение, то ли что-то, короче, что-то он мне такое сказал. Сейчас, секунду. И типа мы пытаемся выполнить сохранение, а потом автоматически запустим перезагрузку типа. I've had better ideas. Но не начал. I'm not sure. Well, no. Nonsense. Нахрена тебе? Что ты хочешь? That's no... Ты можешь мне объяснить? Я не знаю. Сеточкой накрой бубенчики. Of course not. I'd better... Not of... This doesn't yield... I can throw it into the... I can throw it... Чувак, ты меня бесишь. Что он хочет? Кто-нибудь может мне сказать, что он хочет? I can't think of anything. Что тут надо сделать? У нас есть... Я считаю, что можешь свечечкой залить бубенчики воском. It isn't gonna work this way. Залить, говорю. Why can't I cast... Залить. Может быть, что-нибудь разбить ты можешь, я не знаю, разбей. My magic isn't strong. I know. I've tried.
Попробуй разбить As soon as the бубенчик. bells start jingling, I'll have a bolt in my back. Так отойди. Правой кнопкой вышли по моему компьютеру управления просмотра событий, там все пишет. Правой кнопкой, так, мне нужно найти вообще мой компьютер. В этом вашем десятке этой. Так, окей. Этот компьютер, так. Управление. Управление. Просмотр событий. Тут, нету, тут нету, подожди, тут не туда смотрю. Просмотр событий. Выберите в дереве консоли соответствующий источник. Чего? Критический, вот тут есть. Код события 41. 2 дня назад. Только не волнуйся, нормально. Что много... Ну, тут много всего, да. Я вижу, какие-то ошибки просто есть. Но критическая ошибка одна, я так понимаю, скорее всего она. Код сообщения 41 написано. Код событий, извините. Kernel Power какой-то, система. Одна была за 24 часа, и 2 было за последние 7 дней. Ну да, правильно, она вчера была, по-моему, или... А я не помню, чтобы она была... Не помню, короче. В общем, 41 это то, что я нашла, я думаю, это она. Выглядело довольно критически. Так. Я все еще не знаю, что делать. Хочешь, мы с тобой зажжем свечу? Отлично, надо было зажечь свечу, хорошо. И теперь мы с тобой зальем и бенчик If I fill the jingle bells with wax, they won't jingle anymore. But quiet as it is in here, the Honourable Master Harm will even hear the dripping wax. Открой окно. Начиная с системных проблем и заканчивая проблемами с железом. Вот я боюсь, чтобы это не были проблемы с железом, потому что железо новое. И если If I оно fill the где-нибудь jingle bells как-нибудь with не wax, they стыкуется won't jingle anymore. или что-то в этом роде, то... There's a strange light coming from the mouth. Что ты говоришь? Locked. 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 I guess this is supposed to be a whale. There's a strange light coming from the mouth. Я вижу. Что ты предлагаешь мне? Not likely. Не знаю. It'll be too Зайца. noisy to break open the trunk, and I don't want to be dragged out of the river dead. Соряночка, ну что? Окей. Very fun. Чё, как открывать-то будем? Of Крючком? course not. Говорю, возьми крючок, крючком подденешь. It'll be too noisy to, and I don't want to be. Тебе ключ прям непременно нужен. У нас нет с тобой ключа. No time for such things. Мы можем всего кита взять и выбросить в окно. This doesn't yield anything. Your cod liver oil. Thanks. Каждый раз, когда я даю ему, Some more начинает cod liver oil? чесать ее Yes, больше, why по-моему, not? да? Вот он постоянно чесать теперь начал. His whole neck is scrubbed down to the flesh. If I were him, I wouldn't scratch all the time. Your cod liver oil. Thanks. Или он это раньше чесал, я просто не обращала внимания. Не знаю, прям даже. I don't know. У него... подожди, у него на... Blue.
Короче, у него на шее висит, может быть, нам нужен просто скелет рыбины. Я не знаю, у нас ножа нету. Of course not. А ты видишь, он на нем как программами, так и тяжелыми играми, но я как бы играла самая тяжелая игра, которая у меня есть, как ни странно, это Green Hell. Потому что от нее он очень сильно греется. Вот, но опять же у меня вентиляторов там миллион. While I distract Harm, Nuri can fish for the key and exchange it for the fish bone. Sounds easy, doesn't it? If only Harm didn't have the key dangling round his infected neck. У тебя, понимаешь, его ключ это скелет рыбины. Ты можешь взять свою рыбину, разделать ее, и у тебя будет скелет. Как бы что надо было, наверное, заранее разделать рыбину, да? А теперь как бы, а что же мне теперь делать, я не знаю. I can't think of it. Нам нужно разделать рыбину. I better not. Ну тут ее нечем разделывать. Ножичек-то у нас собрали. The Nostrians are said to hang their salterels. Grilled fish is Nostrians' grub. Ты можешь ее, пожалуйста, разделать? While I sounds easy. If only. Я застряла, что ли? Ну не может же быть такого, чтобы играть тебя. Blue herring. Honorable Master Harm, Yes? Honorable Master Home. if you need anything, just holler. Some more cod. Yes. Your cod liver. Thanks. Я должна успеть что ли какую-то подмену сделать в тот момент, пока он пьет. Я просто не обратила внимания. Some more. Yes. Может быть, я должна успеть что-то сделать? I have to pull myself together. I don't, I'm not No sure. time to. I'm not sure, я не знаю. Нагрею Why build a свечи. fire? Я не знаю. Your cod liver oil. Thanks. Нет, тут нету у меня никакого, короче, указатель мой неактивный. Some more cod liver oil. Yes, why not? Бутылка с маслом из печени трески. I don't know. Blue herring. Blue herring. Why should I? I'm out. Of course. That's of course. That doesn't help. Ладно, может быть мы не на правильном пути. Давайте думать. I don't want to burn. Давайте думать. That doesn't help. No treacherous jingling anymore. No. I guess this is. There's a strange light coming from. Попробуй разбить его. My magic isn't strong enough to. I know. Да не замок, поломай что-нибудь там другое. For fuck's sake! Что вы хотите от меня? Я не знаю, у меня закончились идеи. This will. There are still boisterous seafarers in front of the harbour tavern.
Брось мне I can throw переступ. it into the sea later. Брось мне к зайцам. I can throw it into the... I'm so confused. Я литерали уже не знаю, что делать. У тебя есть какие-нибудь идеи? Выйти нельзя. Он меня не дает. Where are you going? Give me the cod liver oil. Certainly. I'd rather not. То есть я могу выйти, если я оставлю все вещи. Much better. The fishbone doesn't stink that bad either. Господи, боже мой. Могу подняться? The fishbone does look like Harm's key, but it isn't a key. Не знаю, закамени его. Что ты хочешь от меня? No, I'll resist the temptation. Чё смеешься-то? Что смешного? Окей, как насчет теперь моего плана с... I can throw it into the sea. Так, подожди, а если... Сложить вещи в лодку, да, я тоже тогда еще подумала об этом. Вот, да, оставить ее на этом уровне. И теперь... I can throw it. Нет? The ship seems to have seen its fair share of battle. Реально можно попробовать сначала опустить лодку, потом сложить туда вещи, потом поднять. In case the ship casts off, we can hide as stowaways in this line. Не, не сюда, подожди. In case the ship casts... Может быть, мы Нюри сюда посадим. Say, why don't you go to the lifeboat on the big ship? Do you want to swing with me? No, I just want you to sit in the lifeboat. I'll get you to swing with me eventually. А я забыла ее поднять. Я слышала бульку. Булька это не то, что я надеялась услышать. Nuri fishes for the key with the anchor and replaces the key with the fishbone. Should be easy. If only the key wasn't dangling round Harm's infected neck. А, то есть мы должны как-то его обмануть. Чтобы вместо вот этой штуки, короче, дать ему что-то. Some more cod... Yes. This will I'm not sure. А зачем ты коробку выбросил?
What for? Я не знаю. I'm out of ideas. И вообще. Нам нужно что-то, чтобы он... Where are you going? Give me the... Certainly. Нам нужно что-то, чтобы он расчесал настолько, чтобы он снял с себя эту штуку. А вон и это самое плавает. Fex be thanked. I've decided not to kill the fairy. Да and дай I'm ей not ножичек. changing my mind about it. Просто дай ей ножичек. Не знаю. Empty, but it's nice wood. I didn't know. The ship seems... I don't know. Ладно. Я все еще не знаю. Все еще не знаю, как открыть. Нам нужно его заставить. Как-нибудь расчесать. Can't you at least do this without the powder? It itches the wound like I'm suffering from Zorgan pox. Oi, oi, child. Powder helps start healing. Bandage, let take effect. Change is remedied by Minka's old nun. But it burns! Нам нужны повязки, стопудово. Well, Away. Can you give me some of your powder? you injured, child? No, you don't look too abused. My little powder is for injured only. Can I at least have some of the used bandages? By no means! Who knows what he's going to do with them? He might end up taking them to a druid who could curse me with them. I don't even know any druids. Better to be safe than sorry. That's why old Minker always throws old bandages in sea. I'll leave. Ты выкидываешь их в море, говоришь, а? It'll only get wet here. Вот она выкидывает. Have you had too much fever dream, Spirit? At least I'm not the one standing in the rain the whole day. Именно. Yeah. That stuff is really making me itchy. Так, мне кажется, нам надо Нюры немножко пониже опустить. Короче, посмотрим, сейчас разберемся. The way the messenger screeched, this stuff must have stung like hell in her wound. Some more cotton. Yes, why not? Короче, мы сейчас берем эту самую бутылочку, обворачиваем ее. Let's see what healing powers this itching powder really has. Он возьмет ее в руки, потом начнет чесаться и... Короче, все продумано. Your cod liver oil. Thanks. What's this? It's getting worse again.
can't stand it. Damn swamp. Doesn't break. И теперь нам надо как-то его раздобыть. Как? Too risky. Как мы это будем делать? The ship seems to... Why can't Nuri be a blossom fairy? If she were, she could fly in and steal something. Сложить вещи в лодке, да, я да. Подожди. Я запуталась. В каком порядке мы должны все зажить. Кроликом по башке я пыталась уже. Не хочет. Harm uses the petrifying glance of the monster to advance his business, but obviously he hasn't found a way to overcome the creature. А нахрен нам был нужен вот этот ящичек? Вот это вот. А у меня еще вопрос. Может быть, там можно как-то повернуть эту лодку, чтобы она была не только... Fex be thanked. Тут же два колеса. Нет, тут одно колесо. Я просто думала, может, можно ее повернуть. Нет. The ship seems to... Say, Nuri? I'll be back in a... Что еще мы можем сделать? That's no help at... Massive stone. Не знаю, давай дадим Юре сетку. What's this? It's a fishing net. Давай дадим ей ведро. You can keep that. Давай дадим ей... You have to help me. Do you see the hole in the window there? I'll fix it. No. Take this anchor. There's a key in the cabin. It looks like this fishbone. You have to fish for it through the hole with the anchor, and then replace the key with the fishbone. At the same time, I'll distract the merchant. Can you do that? Of course I can. I'm a fairy. Good, because if anything goes wrong, I'm dead. Honorable Master Harm, Yes? may I ask you a question, Honorable Master Merchant? If you must. Where did you get all these peculiar treasures? Kunkum, Talusa, Mengbilla, Al-Anfa. I used to be a globe-trotter before my ailment chained me to this miserable sulphurous swamp. Were you a pirate? I was a good man, but now all that's left is fear of death. Anything else? Yes. Did you kill Meander Goswin? Not with my own hands. Did you know him? Was he your father, perchance? Is this about revenge? No. The old man was a boozer. He became a danger to our mission. Boron knows he wouldn't have lasted one more year anyway. Is that all? One last question. What ailment are you suffering from? I'm dying. Оскорблять его я не буду. The quacks won't tell me. They sell me remedies that would make the skin fall off a cat. But they're not fooling me. You can hear death when he's approaching. Time's running out for the Honorable Effendi Harm.
And now leave me alone. Окей, спасибо. Нури! What's up, Нури? Say, Nuri. So, do you have the key? Yes, here it is. What's your plan now? I'll have to get past the baldy with the key on me. Why don't you just carry it in your mouth? What? Hide the key under your tongue. Nobody will look there. Yes, why not? Ты видела его размер? Как ты собираешься? Он висел у него на половине корпуса. Как ты собираешься это под свой язык засунуть? I'll be back in a minute. I better not touch anything. You can hear the roaches scuttling around. Коробку, которую нам пришлось вернуть, выбросим снова. Easy now. The prism. Got it, but how can I get it past the guard? Берешь, кладешь ее. А, блин, коробочку я выкинула, блин, зря. Надо было положить ее в коробочку, а потом выкинуть. Поспешила. Fix. Got it, but how can I... Берешь призму, кладешь коробочку. The prism fits perfectly. Берешь коробочку, выкидываешь в окно. What? Now the boozers have started to throw bottles. Oh, how I'm fed up with the North. И валим. Берем сеточку, вылавливаем коробочку и плывем отсюда на болото. Ой. Прыгай оттуда, Нюри. Fex be thanked. Ferryman? Let's go. Ага. Come on, Yuri. We're leaving. Прыгай! Поднять я ее But подняла, а how are we опустить не going to find опустила. our way? We'll just follow the light of the crystal. Ей! Why hasn't the ferryman taken us any further? The ferryman was spooked by the surroundings. Is it spooky around here? Are you frightened? No, not as long as you're here. Yay! Is this the end of your world already? Yes, we'll be there soon. So how come it's so dark here? You said Fanglari is a beautiful place, and shouldn't we see the green sky on the horizon by now? Fanglari would be too easy to find if everybody could see Врет, it как from afar. дышит. Врет, guess как you're дышит. right. Не так Oh, грустно ей Gary, врать все это время. it all sounds so marvelous, as if soon all my dreams will come true. Tell me, isn't there a princess in Fanglari? Do you know if she's happy? There's no princess more happy than the one in Fanglari. She lives in a tower of almond wood together with the king of the chestnuts. And every night, the animals of the forest sing a lullaby for her that can be heard even beyond the hills of the ebony mountains. And does she ever leave her tower? Даже не заикается. Врет, не заикается. The princess of Fanglari loves to travel. That's why there are doors leading everywhere throughout the tower. The clothes trunk leads to the desert, and there's a window to a lonesome island in the attic. Don't you believe me? I believe you. Не надо, а вот зря. Зря Да. ты ему веришь. Ever since I left the fairy world behind, I've always dreamt of a land like Fanglari. Soon it will come true.
And it sounds even more beautiful than I ever imagined. Фантазия у Just you чувака та wait еще. until we get there. That's not it. I want to give you something. Your necklace? But I'll be in Fanglari soon, and then I'll be able to use magic without limitations. Until then, I want you to wear it for me. how will you be able to use magic without the fairy water? You do the magic. Me? I'm giving my magic to you. Then you'll be able to fix all the things you've smashed before. I don't know if I... Take it already. Wonderful. Ну, я этого не An заслужила. endless night at the end of the world. Ах, How fitting. Fitting for what? Why, for our bond of love. Whoa! Wait a minute! Так, скажи ей правду и погнали отсюда. Ой, я не тут. This isn't the Не right туда time. ткнула. Fuck. Don't you like me? Of course I like you, but we're in the middle of nowhere. And? And I don't want to... A first kiss shouldn't take place in slippery muck and stinking fog. Great, that's just what I needed. Дамский неугодник. Чипка. Raven, Shh! Poor Geron. You'll wake him up. where have you been all this time? I went to get an overview. And you? We're going to Fanglari. I'll finally be able to use magic again. There are rainbow beavers there, and I'll be safe from the seer. And we'll take you along too. To Fanglari? It's beautiful there. The skies are green and time is eternal. Well, well. Green skies, you say? Good morning, Nuri. Awake already? About last night. Let's not talk about it. All right. I think it's best to use the rowboat to follow the light of the prism. And then we'll be at the gate to Fanglari soon. All we need is a paddle. But I'll take care of that. I've taken care of everything else so far, haven't I? Right. Это все грустно. Can you help me drag the cart out of the muck? What for? You're right. Можно я перезагружусь? Можно? Дайте я перезагружусь. Я перезагружусь. Главное, вы как мне дайте, вы выпустите меня. Я перезагружу. Я так не могу. Просто я не могу. Я не знаю. Мне больно. Мне больно, потому что мне больно. И все. Вот мне больно и все. Как бы I can't even can't. Просто вот туч. Я думаю, что птица и все рассказала. Так, мы тут на этом моменте, мы знаем, что делать. Сейчас мы быстро все это пройдем. Берем, зажигаем свечку, берем свечку на If I бубенчики. feel the jingle bell. Да, feel the jingle bells. Вот это все. Теперь мы с тобой Where are you going? Give выходим. Да, пожалуйста, пей свою штуку. Ни хрена она тебе не поможет. Валим отсюда. Берем. Раз, берем два. Much better. Так, берем раз, берем два. New should if only. Поднимаемся наверх. Опускаем лодку. В самый низ. Спускаемся. Спускаемся. Идем к Нури. Идем к Нури. Пришли к Нури. Говорим с Нури. Say, Идем ее посадить в why don't лодку. you... Кататься мы будем потом. Возвращаемся обратно. Поднимаемся наверх. Нури садится в лодку. Поднимаем ее. Вот и Нури. Даем ей штучку.
Надо было сразу и штучку дать. You have to help me. Do you see the hole? I'll fix. No, take this out. There's a key. You have to, and then at the same. Can you do that? Of course. Good. А, бинты еще нужно, я забыла. Чувак, я вернусь. Да, про бинты это я еще. Идем в баню. Да-да-да, бинты. Дайте, пожалуйста, бинты. Blah. Дайте, пожалуйста, порошок. No. My. Дайте повязки. Я пошел. Варим отсюда. Берем крюк, вешаем на колечко. Берем ведерко, вешаем на крючок. Have you had... Идите нафиг. Бонька, повязочка. Берем ведро. Берем крюк. Мне, скорее всего, не понадобится, но берем. Валим. Внутрь. Some more. Yes. Берем. Заражаем. Даем чуваку. Your cod. What's this? It's getting. Can't. Damn. Отвлекаем. Honorable. Yes. Man. If you Убийца. not, did you know him? Was he your? No. The old man was a boozer. He became a danger. Boron. Anything else? Резь. What? I'm. The quack is so, but they're not. Давайте Time's попробуем его running out. оскорбить. Say. What? I mean, with this rash of yours, I'm sure even the harbour whores turn on their heels when they see you. Is that why you never leave your ship? I'm contemplating whether I Brr. should kill you or make you first mate on my ship. You really have guts. Нормально. Oh, I'm getting all benevolent. And now leave me alone. Ну, слава богу. Так, теперь мы возвращаемся к Нуре. Say, Nuri. Yes. What's your? I'll have. Why don't you What? hide? I'll be back. Открываю. Easy. Забираем. Got it. But how can I? Берем коробочку. Кладем призму в коробочку. Берем, выкидываем в окно. До свидания. Я не What? знаю, что за Oh. поэму ты там строчишь. Чувак, ты пишешь очень давно. Очень долго. Спускайся, говорю. Сохраниться. Сохраняемся. Окей. Прыгай, Нюри. Ferryman? Huh? Let's go. Come on, Yuri. We're leaving. But how are we? We'll. Why The ferry. is is this the? Yes. And should Fangla. I guess? Ah, as if. Tell me, do you? There's no. She li- and And does the prince. The clo-
Don't you believe? I believe. Gareth, ever since Just you. that's, I want to. Трогательно, да. Your neck. I'll be until the, you. That's I'm giving valuable. I don't know. Take it. Бери. Wonder and Fit it. why? Сказать правду. Nuri, I have to. Well, it's that. Wait, I'll loosen your tongue. What did you want to tell me? Well, I'll tell you tomorrow. Честный человек. Ни хрена не изменилось. Raven, Shh. Poor Geron. You'll wake him up. where have you been all this time? I went to get an overview. And you? We're going to Fanglari. I'll finally Ни be хрена не able to изменилось. use Игры, Unity. которые, To thank it. которые, Well. которых выбор ни хрена ни на что не влияет. Good morning. Let's not. All right. And then. Oh, but I'll take. Right. Can you help me drag the cart out of the muck? What for? You're right. If I only had any use. I'll need something. Грустно. Gwynling would not. That's how you make a paddle. Not a bad paddle, but this wreck won't take us 10 paces, I'm afraid. Ничего не поделаешь, история походу линейная. Походу, да. If I have your magic talent now, I'll just wish the holes away. It worked! Fanglari, here we come. Она все равно с нами идет. If the boat floats away, I will have no choice. I'll have to follow Nuri to Fanglari in that case. I mean, to her world. Adventurous journey. Not easy to take a fidgeting fairy through the swamps of lament in a perforated rowboat. Левый башмак. Are those ghost lights? I'd rather not get too close to that lake. A foul smell of pestilence is rising from the waters. If I simply rip out the plant, it'll die. Then Nuri will chew me out again. Выкопай его, я не знаю. Ugh. Ouch! That stuff stings. Nameless weed. Не то чтобы плохо, но если что-то ничем не оправдать, есть такое. Нахрен нам этот цветочек. The plant doesn't seem to be troubled by fire. I'm glad it didn't blow its burning breath of pestilence into my face. As dead as everything else around here. Чешется спинка. The tree is hollow. Perhaps that is the gate to Fanglari. Then Почему where's ты the мне все monster? еще веришь? How are you still believing me, woman? Господи. There's always a way. We can't get down there without a rope. У нас есть веревка. Nuri! Столкни его. Я тебе разрешаю.
I'll go first. No, I'll go first. If I'm turned to stone, don't follow me. If you're turned to stone, you won't be able to warn me either. What kind of light is this? Nuri, don't come closer. What's that? Stop! Are you crazy? It almost saw you. You stay behind this rock, understand? I'll think of something so we can get past this creature. Okay. The mirror is made of metal. This spell has its limits. What have we here? If it notices me, I'm dead. Есть такое. I don't even want to know what happened to the owner. If it notices... Ты не можешь его посадить где-нибудь? No, what use is that supposed to be? Садишь его в башмак, бросаешь. Не нравятся тебе мои планы. Вечно все мои планы не нравятся. Вчера на ДНД никому мой план не понравился. Не ценят меня. It mustn't see us. I think I can hear it breathe. Капздец. The blue light points west. The fairy gate must be somewhere in that direction. Of course not. Not this way. Ладно. Это мы потом подумаем. Nothing. Это мы подумаем потом. А пока что мы починим, наверное, Made лампу. it. Ей. I wonder who broke this lamp. Perhaps one of Harm's minions. Не знаю. Теперь попробую, чтобы этот самый сделал... If it notices me... If it notices... Fex, help me. Nuri? Thanks again for your present. It means a lot to me. You don't have to struggle for words. Do you have any idea how we can sneak past the Guardian? Perhaps it won't see us if we don't see it. We just have to close our eyes. Any other suggestions? Can't you make the whole cave dark? I don't know, but thanks for your input. You're welcome. I'll have a further look around. Take care of yourself. Вот этот чувак пробрался дальше всех, но он тоже помер. У нас есть зеркало, павлин, масло, масляная лампа. Что мы можем сделать тут? Свалить. Бросить Нури и свалить. The plant doesn't seem to be troubled by fire. I'd rather not get too close to that lake. Not easy to take a adventurous journey. Поплыли отсюда. Did its job. Ну и ладно. Окей. Ну, подождите. I'm sure the peacock and the prism have a connection. But what connection? I'm sure, but what? I don't know. Это у тебя есть такое чувство? Нет такого чувства? Нет. I'd rather... Я думала, ты поставишь принцу, ему она будет как-нибудь светить. If it notices me... If it notices me, I'm dead. Oh no. The light is getting brighter and brighter. So we'll be arriving soon? Why are you still excited, woman?
Подожги веревку. If it not affect, О май гад. no time to experiment. If it notices that must, I'm not risking it again. The mirror. The mirror is made of metal. Made it. Мне кажется, нам нужно разбить лампу. If it notices, Потом уронить ее каким-нибудь образом, не знаю. if it no affects, help me. Нет никаких камушков. Я бы взяла камушек и запульнула в эту самую, чтобы... Я не знаю, может быть сверху, что она туда сбросит. Здесь вот этот огонек. Не знаю, лопатой в него ткни. That's no help at all. Брось в I него can't think of топором. anything. Попробуй сетью его I'd better поймать. not. А если сетью попробовать поймать эту самую? If it, Видимо нет. А если топором метательным сделать хочу? if it no Нет. А если срубить павлина? doesn't work, Не работает топор? Топор у It тебя will не be of- работает? Или что у тебя не работает? Топор перестал this is работать. neither a. It would be of more use Что ты хочешь мне, человек? Человече. if it. У-у. Кто это был? Это был спам. Может быть, забаррикадировать чем-то, я не It знаю. mustn't see. Чем-нибудь забаррикадировать. Нечем баррикадировать. Ой. У нас есть цветочек. Может быть, цветочек поставить, например, I'd better not. на павлина. If this discharge, how can I shoot? If this discharge burns the creature in the eye, but how can I shoot it up there? Не знаю. If it no affects. If it no affects. If it no. The plant doesn't seem to be troubled by fire. Oh. I need to focus on the task. I don't want to. Light doesn't seem to interest the plant. Well, no. I can't think of anything here. Топором в глаз. Топога! Plain suicide. Нет, не понравилась ему эта идея. I don't know. Ну или смотри цветочек. Have you seen anything like it before? Of course, a common fire lily. We had hundreds of those growing in our castle garden, but they all withered away. Oh my god. I don't know what to do. Do. Not a very. I'm sure, but what? If it no. If it no. The spell doesn't do anything here. If it no. Made it. I don't even know. Already broken. Clay, glass, but not this thing. I'd rather not get to. Чувак, ты меня убиваешь. Why should I? Я не знаю.
better not show her the records of that fairy gate. Who knows how she'd react? I'm sure the... But what? I'm sure... But what? I'm sure... But... Мне кажется, у этого I'd rather not. павлина у него есть 3 I'm sure... But what? позиции у него есть. И мне кажется, оно должно потом сработать с зеркалом. Мне нужно достать это зеркало каким-то образом. Я не знаю, каким. If it not affect... Nonsense. If it... Вот он стоит профиль. Он стоит, смотрит в ту сторону. И он смотрит в эту сторону. И все. И заново сейчас будет в ту сторону, в профиль. И по новой. У него есть 3 позиции у этого павлина. Он связан с призмой. Каким образом, непонятно. Лампу, скорее всего, нужно... Ну хорошо, так он смотрит в сторону зеркала, я понимаю, да. И чё, как бы, что дальше-то? I'm sure the peak... But what? Призма не работает. If it not Здесь она не affects... работает. Ставь свет и направить зеркало и в глаз. Ну я так тоже думаю, но вот... That doesn't help. Как? If it notices... If this discharge burns the creature in the eye, but how can I shoot it up there? Свет в воде. Про тот огонечек. Думаешь, попробовать его выловить? Он не хочет его ловить, понимаешь? Not like this. Не знаю, подожги все I'd за rather not. все, ну как бы у тебя есть. Блин, чем ты еще What можешь for? поймать? Я не знаю. Башмаком? Not this way. Whole means whole. Не может его починить. It's already... Whole means whole. Сеткой он может быть тем самым, нет? The light is pointing downwards. The gate must be directly below us. Мгм. I'd rather... I'm not... The plant doesn't seem... Adventurous. Already broke. Whole means... Так. I don't... Во что еще можно поймать огонек? Не знаю, топором в него запустить. I'd rather not. If it notices me... If notices me, I'm there. Oh no. As good as new. All that's missing is the wick. Фитиль. If it affects... Я не знаю. If it affects health... If affects... Подсказочку мне дать можешь? Чтобы не говорить и подсказать немножко.
Масляная. Ну я понимаю, что масляная лампа, но я вот не могу придумать, что с ним делать. If it no, Он говорит, что нужна нужен it's фитиль. broken. Ну вот, допустим, хорошо. Вот, допустим, я ее чиню. Made it. Ну хорошо, Nuri? Нури. Touch the statue again. So beautiful. The light reflections seem to catch the monster's attention. А, Unfortunately, the wick I can't light it, and it isn't much of a vessel either. ну туда ты не ходи. Не знаю, что может быть фитилем. Why should I? Бумага, фитиль. It doesn't work. I could really. Unfortunately, I can't light it. Фитиль. I'll never be able to catch them with. That doesn't help. Спасибо, спасибо. Да, я бы сама долго еще сидела, думала. Так, у нас есть зеркало, у нас есть стрекоза. Нахрена нам стрекоза? Будешь Doesn't фитилем? work. Я думала, мы из стрекозы фитиль сделаем. Fix. Дальше мы пока пройти не можем. Тут есть дыра. Fix. She obviously thought she could outwit the creature with the mirror. Obviously. The mirror is made. Fix. То есть, по сути, он кого-то отправляет сюда. Ну, как бы, чтобы они собирали животных, которые сюда заберутся. Firmly wedged. Топориком. It isn't gonna work. Да топориком руки отрубито и все, чего погнали, вот это вот начинается. The mirror. At least we don't have to fear that monster anymore. It's all hollow, like a smokestack made of stone. The worms that dug these holes must be quite big. The head of the plant is directed precisely towards the eye through the maw. The head of the plant is... Окей. Нам нужно, по-моему, убрать зеркало, потому что он смотрит на зеркало, чтобы он на червя смотрел. I guess? I don't know. Fix. Женщина, вы She нам obviously мешаете. thought... Вы нам мешаете, женщина. What for? Я не знаю. This will yield... Починить эти дыры ты не можешь? Hole means hole. Hole means hole. Грибочек туда заткни, я не знаю. Not likely. Не знаю, запусти туда стрекозу. Not this way. Nonsense.
No time for... Так. А. Что это такой чавкающий звук был? Почему? The head of the plant is directed precisely towards the eye through the moor. Ага. Фитиля у нас все еще нет. Why should I? Не знаю. Maybe. Что может быть фитилем? Doesn't work. Я не видела ничего, что могло быть фитилем. I'd rather not get too close to that lake. I'd rather not. At least one mushroom has survived. Gwynling wouldn't... Нахрена тебе гриб? I can't think of anything here. Why on earth... No time... I'd better not. This will yield... Не знаю, окуни, смотри, короче, ты окунаешь стрекозу Of в course масло, и она начинает работать как фитиль. Нам потерять, хотя может быть веревку. Ну, да, фитиль это по сути. I can't think of it. Ну вытяни веревочку из сетки, закуни ее в масло, и будет у тебя фитиль. Не знаю, собери вот эту веревку. Нахрен она тебе. Мы вылезать особо не планируем. Фитиль нам нужен. Где я найду тебе фитиль? Why should I? Как ты меня бесишь, Нури? Please be careful. You too. Эта штука, мне кажется, она будет в итоге освещать нам дорогу там, поэтому сейчас она нам вряд ли не нужна. А зеркало больше не снимается. Окей, значит зеркало должно таки реально стоять там. The head of the plant... На что реагирует это растение, я не помню. На свет же, правильно? Huh? No. Fex. That's how close good luck is from destruction. This will yield... Червь, ни хрена себе, только сейчас заметила, что он вот здесь вот продолжается. Нам нужно как-то лампу зажечь. Нам нужен как-нибудь фитиль. Где я вам фитиль-то возьму? How shall we ever get past the Guardian unnoticed? I don't know. I'm out of ideas. I've had better... This will yield... I'm not sure.
Подождите, может стрекозу выпустить на этого огонька? Not a very bright idea. Нет. Ох, I've had better. я не знаю. The dragonfly doesn't even know how lucky it was. Чего нет, мне хотят? Хотят-то нет. It would be of more. Чего хотят-то? It's already Luckily, Nuri doesn't eat, so I don't have to share the mushroom. I've killed enough dragonflies for Gwynling's collection. Well, no. Fex, help. A burning pool. What use is that to me? Я не знаю. Вот зажги и проверим. Хочешь ты от меня? Где я возьму тебе фитиль? Help. Help me. Где взять фитиль? Please be careful. You too. I need to focus on the task. Shut up. This doesn't yield anything. Perhaps the mirror will help us redirect the light beam. Shut. I don't know. I don't know. I need to focus on... Why should I? That doesn't help very much. The head of the plant is directed precisely towards the eye through the moor. Где взять фитиль? Фэбл, помоги. Не знаю. У меня нету ничего, что могло бы быть фитилем. Тут тоже ни хрена нет. Не знаю, окуни туда сапог. Gwynling would not approve. Я знаю, я и пытаюсь вот найти фитиль. Я не могу найти, я не могу придумать, что можно сделать фитилем. I'd better... I can do better. У меня нет ничего, чтобы могло бы послужить фитилем. That's no help. Я это тебе, собственно, этого и прошу. Мне как бы нужен фитиль. Где его искать? Что могу с этими дырами сделать? Not like this. Менее Герона. Менее Герона на Fex, глаз. help. Ауч. That must be enough. I'm not risking it again. Окей? Fex, help me. At least we don't... Все еще с фитилем непонятно. Я не знаю, как бы. Мне теперь мне нужно стригерить этот цветочек, чтобы
это было. No, what? Why on earth? I don't know. I can't think of any. Firm. Зеркало. Ну окей, у нас есть зеркало. Могу разбить его This лопатой. will. I could read. No way. У нас есть только вот это зеркало, у нас тут уже стоит, я его не могу отсюда снять. At least, Вот это зеркало, я не знаю, что perhaps с the ним mirror делать. will help. Оно не двигается, я не знаю. Of course not. Фитиля я найти не могу. Nonsense. Конечно, летучая мышь. Зеркало, яке мені ж летучая мышь, ну как бы... Или ты имеешь в виду? Сюда ее посадить. Doesn't work. Я не знаю просто. I'd better not. This will. Скромневшую летучую мышь я сделать ничего не могу. Она не применяется к зеркалу. I don't. Она не применяется Huh? к тетке. Она не применяется к червю. Why on earth? Это зеркало неактивное, я к нему ничего применить не могу. И, собственно, Of летит. course not. Вот и все, малята. Зеркало. Что зеркало? Ну что зеркало? Ну вот зеркало. Вот. Правая сторона. Firmly wedged in. Ну вот же оно. Что тут я не понимаю. The head of the plant is directed precisely. Я просто не понимаю. У меня есть теперь только вот это зеркало у тетки, которое. Это зеркало неактивное. Летучую мышь на него тоже не могу посадить. Ничего я не могу с ним сделать. Не могу. Примените зеркало к отверстиям справа. Ну вот же оно тут стоит. Оно тут и стоит. Оно все так и стоит. Зеркало к отверстиям справа. Вот отверстие справа. Вот зеркало. Оно применено. Оно уже больше не активное. Типа все. Fex, help me. She obviously thought she... Now there's some light coming into the cave. Большая дыра, растение, кремень. Кремень применить к большой дыре. I must have completely lost my mind. Спасибо. Я не могла вспомнить, чем спровоцировать. Чем спровоцировать выстрел от цветочка. The way is clear. The way is... Ну так и пошли. Please be... You too. А, окей.
looks like a... But what's the... А, окей. Ah! А, Fairies love riddles. What did I expect? о, боже мой. Так, вода, огонь. Вот тебе вода. I've got one liquid. I've got one liquid already. Ты уверен? А, подожди, между All водой. right. What could belong... Так, между водой и огнем теоретически должен быть пар. Fire and water. But water doesn't burn. Значит, тебе нужна не вода, а масло. I think. Здесь что These это? symbols are connected to the basins. 3 bricks. A waxing moon. 3 кирпича и луна. Жучок и птичка. Ну, жучок и птичка у меня... У меня есть и жучок, и птичка. Не знаю, грибочек. Или нет. I've had better ideas. Летучая мышка. Я не знаю. Но это нам воду нужно поджечь. Я хз как. No. No. Nothing. That's no help at all. Мне кажется, сюда масло нужно налить. Но опять же, во что? I need to focus on... Там вроде ничего больше не лежало, да, такого, что я могла бы подобрать. Нет? The way is... Ой, мои мозги вскипают уже. Ой, так. I think I need to accomplish something else first. То есть сначала нам нужно положить, а потом нужно повернуть призму. Окей, окей, понял, понял. Все-таки здесь нам нужен пар. Я думаю. Масла нету. Ну, как бы масло есть, оно лежит там в луже. Там есть типа лужа с маслом. Но я не знаю, как ее отсюда... I have to pour it into something. Вот да, во что-то его типа нужно налить. Холера его знает во что. У меня есть дырявый башмак, который я не могу починить. У меня типа есть масляная Unfortunately, I лампа. can't, and it isn't... С сосудом она не работает. Я могу, конечно, в бурдюк набрать. Пить ты из чего будешь? Окей. Луна и кирпичики. Кирпичики и луна. No, what you... Нет? 3 bricks. A waxing moon.
Окей, видимо, летучая мышь это не то, что здесь должно лежать. Gwynling would not approve. A beetle, I guess. What does the bird mean? Freedom? Птичка и жучок. То есть птичка съедает жучка. Окей, что в итоге получается? В итоге получается трупик. Как бы не знаю. There we go. Я не знаю, почему стрекоза, ну ладно. А, типа жучок с крыльями, я поняла, хорошо. А вот это что тогда? Нет. Ты не то повернул. Нет. Of course not. Там совсем не очевидно. Кирпичики тут при чем? Come Nuri, quick, Nuri. We've pogнали. made it. Nuri! О, смотрите кто. Long time no see, Garon. You're Hi. too late. The fairy gate is open. Nuri will return home and you'll never see her again. Such great wisdom. So much anticipation. I think I have to admit defeat. Who are you for real? Именно так каркают вороны. Сама лично слышала. I should have known. I'm impressed with how far you've gotten. It never ceases to amaze me how dreams become real, how the threads of fate interweave and a new veil is sewn into time. I stand on a shore and a shadow approaches. The shadow becomes a mast. The mast becomes a ship. And then I can see it, the barge of time. And chained to the helm, overlooking everything, is Satinov, the 13-horned giant. This 13 harp. рогов, прикиньте себе на Nuri, голове 13 what is рогов. all that for? What do you want? I don't want to die, but you, Night Hare, you will bring doom to us all. Enough of that. You can't know everything. That is correct. But do you know what you're doing? Are you prepared to damn your love for all eternity? To send her back home Кто сказал, where что there is это моя любовь? nothing for her but loneliness and grief? Why? Nuri has to go back to her world. It's the only way. And I will go with her to protect her. How noble of you. Did she ever tell you about her world? About the madness of the Queen? The fear and stagnation? The slow death of a once flowering realm? Do you really want to do that to her? I'm fed up with your tricks once and for all. Nuri, come quick. Fanglari's waiting. Озвучка великолепна. Why don't you listen to me? Why don't you listen to him? You have thrown my warnings to the wind. Nuri, the raven is the seer. I'm fed up with your lies. You want to see the darkness I've descended from? Nuri, Then have a look. С ноги, с ноги. Ну ладно. Либо так. The end. We have averted it. Come, little fairy. Don't be irate anymore. Where are we going now? I'll take you to the harp. You'll finally be able to use magic again there. Are you really the Birdman? Yes, I am.
Нельзя быть такой легковерной, как Нури. Не будьте как Нури. Ей не надо было верить Герану, но и птичке тоже верить было не надо. You. It's you. You spell doom. Damn this cursed raven. This is exactly what wasn't supposed to happen. I always bring bad luck for everyone. What now? Nuri! I have to go back. I have to get out of here. There's no way out. The gate is closed, Who is this? and the other gate is out of bounds. Oh, there's no other way. Everything but everything is prohibited. Who or what are you by Fex? I'm a bringer of doom. Oh, I'm so ashamed. Ага, Сашанд. What are you talking about? I've caused harm to so many people, staring here and ogling there. But what else was I supposed to do as the keeper of the gate? You are the keeper of the fairy gate? You almost killed us with your gaze. Это I didn't want to смотри. do that. It's just that I'm so terribly nosy. I want so to see because everything looks so nice with all the light and the colours. This can't be true. What other gate? You mentioned another gate? A different gate, yes, but the way there is forbidden. Where is this gate? Tell me. It is in the dream chambers. But nobody except the Queen may enter them. She forbade it. Why has the Queen forbidden access to the other gate? No, I'm not saying anything more. Keep the eyes shut and it all stays dark. Где же это он сюда? Он сидел на подушечке, смотрел сюда, и из-за этого казалось, что его глаз очень большой. Ой, так, ладно, это все замечательно, но здесь мы делаем перерыв, потому что я опять хочу есть. Никто не удивлен. И мы продолжаем в другой раз. Вот, так что... Да, всем спасибо. Всем это Фэбл. Тебе спасибо. И увидимся. Спасибо, да, вкусного. Увидимся уже на следующей неделе. Bye!